In the heart of the big city of Nairobi, which endures its challenges including evening traffic, the dwellers of Kibera, one of the largest slums in Africa, have to contend with a different type of challenge: daily survival. Beneath the canopy of hopelessness, a combined effort from different small groups has forged a way to meander through these challenges, and they must come out above them as they face new challenges each new day. Abigail, a widow with 3 teenage children and 2 grandchildren, is a fighter and a survivor. Mzee wangu aliaga 1997 mwezi wa 3 tarehe 7. Alikuwa ni fundi wa kushona manguo tu hapa Kibera, na mimi nilikuwa na hii kazi yangu kidogo. Alipoacha kazi na mimi nikaamua sasa na mimi niendeleshe yangu. Mimi niko na watoto 3, vijana 2 na msichana 1. Hao watoto wangu ni wajukuu. Sasa nimekaa nao sasa kutoka mama yao awatoroke. Mama yake alikuwa amemwacha kama ako na 10 months. Nimewalea kwa hii kazi. With 6 mouths to feed, Abigail needed to sell her wares in the city where she had never stepped before. Mzee wangu alikuwa ananiambia ukipotea town usiulize watu uliza askari. Kufika afya center hata sijui afya center jamani nitatembea wapi ndio nifike GPO. Nilipotea siku hiyo town. It take some hours. Juu huku niko na uoga, nimepotea. Sasa nikakuja pole pole nikafuata basi mpaka nikafika GPO kwa soko. City Council wamekuta siko, wamebeba mizigo yangu. TWA nilinisaidia, nilijifundisha kompyuta. Wamenisaidia. Mama huwa ananunua bisi zangu akienda nazo kuuza ng'ambo. Ndiye alianza kuniambia, Abi nimeona uko na vitu vizuri na mbona huuzi? Nilikuwa najidharau for sure, sisemi uongo. Alianza kunionyesha vile naweza kwenda soko, na nilianza na exhibition ya carnival. Nikawa ninafuata wengine kama tu kondoo. Lakini saa hii mimi niko mbele. Saa hii hakuna kitu kinanishinda huko, lakini nilifurahia wenyewe walinirevusha. Tena wanatupea loan, lakini wanapeana pesa kidogo sana. Juu wanakupea 10,000. Napenda kazi yangu, ndio ninajisimamia naye, ndio ninalipia naye nyumba, nakula na ndio inajiendeleza. Sasa ile soko iko mzuri, ninauzanga 30,000 ama above. Wenye unakaa na wao hapa karibu, ndio ndugu zako, ndio kila kitu chako. Kama singejifundisha hii kazi, sasa hii ningekuwa wapi? Najua ningeshakufa juu ya stress. Gender-based violence is not uncommon in Kibera, and neither is child abduction. It was in 2007 when he started beating me up, which forced me to the hospital. He told me that he will kill me, and he told me that I don't have value. By that time, he had already fled the child home. When he locked me out of the house, it's when now I started seeking help. I went to the children's office, they called the father and summoned him. Clan also summoned him. Later, I heard that the child was taken to Mombasa. I traced for almost 1.5 years, and I searched. People are all quiet. Nobody tells me anything. I'm just in darkness. He ended up demolishing my houses. I also had a plantation of sugarcane. Decided to sell the land together with the permanent house. With no one else to turn to, Millicent hanged on her last thread of hope. I just saw a crew office written Center of Rights, Education and Awareness. And I went there, talked to the advocate, told her everything. The crew office helped me to process this. They took it to the matter to the court. He was summoned. Then he said that the child is in Mombasa, he's learning in Mwamdudu Primary School. In Mwamdudu is where I discovered that my child was in an orphanage. So I got that my child was in a terrible life. Terrible life. The child was white all over with rashes. When I looked at his hand, it was full of pus. November, the court read the judgment and told me that I'll be staying with the child, providing accommodation and medication. And the father is to provide education. He's supposed to give me 5,000 every month for maintaining the child. I really appreciate what crew office has done to me, because I was really sad before I got my child, because I teach other people's children, and I become happy when I have children around. I was asking myself, my child, where is my child? Who is teaching my child? Millicent and Abiud can now face the future together with much hope. While in the farm as a boy,
Joseph Kamau always knew one day he would be a successful businessman. Na mzee mwingine alikuwa ameajiria kazi ya kukamua ng'ombe. Nilifanya miaka kidogo, nikajiwekea pesa kidogo nikaanzia biashara. Sikuona kama inanipeleka vibaya, inanipeleka tu vizuri. Sababu inanisaidia kulisha familia. Sitalisha familia peke yake, lazima nikuwe na akili ninunue plot, nijenge ndio niweze kuhama huko nyumbani niende pahali yangu. Siku hizi vitu vimeenda bei kali. Juu nao maisha ninakwambia ni gumu, si kama bereni. Besides sheer hard work and sacrifice, Uzima Foundation provided him the little help he needs to get his small business to the next level. Kunipatia mkopo. Alisomesha kwanza kama wiki moja ndio akanipatia mkopo. Mwaka 2000 alinipatia 20,000. Nimeendelea mpaka nikafika mahali niko. Niliona ni mzuri nianze biashara nyingine juu. Sasa najua mambo ya duka. Siku hizi vitu vimeenda bei kali. Ndio akaniongezea nikapata 1,100. December nikaanzisha M-Pesa. Kila wiki naweza save 500. Hii inakusaidia baadaye. Nunua ploti, nimejenga karibu hata nimalize hiyo nyumba. Baada ya miaka 2 ama 5 nataka kuwa nanunua maploti nikiuza sasa. Naye mimi nafanya bidii sana. Nitafika bidii yangu itafanya nifike. And now Joseph Kamau, a farm boy, can smile knowing that every step counts towards achieving his dream. Coming from a rural area and without any skills, Mercy Anyango was forced to become her niece's nanny for 4 years. Mimi ndo nilikuwa last born, babangu aliretire kama bado sijamaliza shule. Niliachia form 2. Hapo nilikuwa na stress, singeweza kufanya kila kitu, nilikuwa sina mbele wala nyuma. So marafiki walinitoroka, nikabaki peke yangu, like nilikuwa lonely. Only armed with basic education, Mercy was casually introduced to the Kenya Girl Guide Association, and she knew this was her door. Nilifanyiwa interview, nikapita, nilianza training. Training ilikuwa imechukua 6 months. Niliingia kwa production, nilianza kuproduce nguo za Kenya Girl Guides and Kenya Scouts. 2010 niliitwa na walimu wakaniambia kwa bidii yangu mzuri nimekuwa qualified as community worker / supervisor. Nilikuwa nikiishi na sister yangu Kibera, Soweto slums. Saizi naishi kwangu, nalipa nyumba, najilinda maisha yangu mimi mwenyewe. Naweza pea parents wangu least 1,000 in a month. Nimeshukuru Kenya Girl Guide Association, imenisaidia sana, ilinitoa from nowhere to somewhere. Saizi naweza simama mbele ya watu niongee na confidence, even my self-esteem is high. So next year January naenda shule ili at least nikuwe na certificate ya form 4. Naenda university or parallel daystar pale. My aim was to be a teacher or a lecturer. With the high level of insecurity and joblessness, Ghetto FM has embarked on sending a message of hope to the youth of Kibera. Ghetto FM, hello. Kuna vipindi kadha. Watu wengi ambao hutupigia, kuna wengi wapo kazini, wanaishi katika maeneo haya. We try to empower the youth. Kuwahimiza kwamba wapate kutia bidii maishani. We have a positive impact on the youth. Wakiregarega, maisha yatawalemea. Unakuja na something that is going to help someone somewhere. At least you encourage the youth and you make them realize actually the meaning of life. Sasa asidari kunajua ni information development. Waliangalia wakaona chombo maalum ambacho sasa kinaweza kikapitisha ujumbe kwa wananchi ni kupitia kwenye redio. Ndiposa redio ilipata kuanzishwa na kwa sasa kuna miradi kadha ambayo hasa tumepata kumulika. Since it began, it helps in terms of marketing. Most of our buyers, they are coming because of Ghetto FM. Kuna features pia ndio utoa katika hiki kipindi kiwango cha kitaifa. You end up field kufanya hizo features, anything that affects the society. Pia kuna mambo ya haki ya watoto. Tunajaribu kuleta wale elites wale decision makers katika masuala labda tuseme masuala ya afya. Na I'm at 4 AM, I don't regret waking up that early. Here there is something naweza jivunia. Ghetto FM 99.9, amplifying the voice for the voiceless.